Okay, kita start lah ya. Self practice 7.2b. Question number 1. Construct a block plot based on the ogive. Okay, to construct a block plot, mesti ada 5 benda tu kan. Minimum value, maximum value, first quartile, median and third quartile. So macam ni lah. Minimum, maximum, first quartile, third quartile, and median. B, hence state the distribution shape. So the data is slightly skewed to the right. Any question? Betul. Okay, next. Question number 2. Sama, construct a box plot. Hence state the distribution. So this is the box plot. And the data is slightly skewed to the left. So apa buat guru itu? Okay, next. Self practice 7.2c. So which machine shows better performance in terms of air pressure accuracy? So machine P mean 10.51, standard deviation 1.33. Machine Q mean 11.65, standard deviation 1.05. So compare these two data. Machine Q shows better performance in terms of air pressure accuracy because the mean lies within the range and the smaller standard deviation implies that it is more consistent. Yang mean dengan standard deviation ni kena tunjuk dalam kerja. Okay. Question number 2. So sama juga. Brand X mean 2.78, standard deviation 1.12. Brand Y mean 2.1, standard deviation 1.19. Brand X battery, soalan dia which brand better? So answer brand X battery. The larger mean implies that a lifetime is longer and the smaller standard deviation implies that the lifestyle is more consistent. Maksudnya kat sini, kalau standard deviation tu nilai dia lebih kecil lebih bagus. Okay, lebih kecil lebih bagus. Standard deviation kalau berada dalam range, itu baguslah. Means tu berada dalam range, bagus. Cikgu. Okay, itu saja untuk latihan. Ada soalan lain? Cikgu, Ya, Shivania. Harlin tadi panggil cikgu. Sekejap, tak dengar. Kuatkan sikit. Cikgu. Okay. Teacher. Yes. If my value for the standard deviation is 1.13 but the answer is 1.12. Oh, boleh. Okay, thank you. Tak ada masalah. Kalau dia lari 0.01 tu tak ada masalah. Tapi dalam exam, macam soal tadi tu dia bagi dua tempat perpuluhan. Paling baik adalah 3 tempat perpuluhan. Paling baiklah. 2 terima, jangan bagi 1. Jangan bagi 1.3, 1.0. Itu mungkin akan tolak markah. Kecuali soalan tu disuruh. Kan ada state dekat soalan, give your answer, blah, blah, blah. Tapi ni dia tak nak, dia nak you compare saja. So paling bagus nak compare between dua benda. Sekejap ada orang nak masuk. Devi.
Good morning, Devi. Okay, bila kita nak compare dua benda, kita tengok mean dengan standard deviation. Dan jawapan ni sebaiknya 3.2 okey lagi. Jangan satu. Satu kemungkinan markah akan dipotong. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, tak ada, kita teruskan. Sekejap. Selalu lupa. Okay, this is the last part for chapter 7. Okay, learning standard for today's lesson. Solve problems involving measure of dispersion of for group data. Okay, how to solve problem involving measure of dispersion for group data. So have a look at this example. A survey on the duration of time in hours spent by customer to buy goods in a supermarket is carried out. The result of the survey are shown in the ogive on the right. Okay, mana ogive dia? Okay. Construct a frequency table for the time taken by the customer to buy goods in the supermarket using the classes 0.5 to 0.9 dan seterusnya. Okay, ini soalan macam ni tak biasalah dalam SPM exam. Biasanya dia bagi frequency table then you lukis ogive. Tapi dalam buku teks dia bagi ogive, the question asks you to construct a frequency table. So mungkin akan keluar soalan macam ni sebab dia ada dalam buku teks. Soalan SPM adalah based on textbook. Tapi soalan jenis ni tak pernah keluar. Mungkin dia akan keluar untuk tahun ni. Mana nak tahu kan? Okay, how to construct? Macam biasalah kita punya frequency table mesti ada. Oh, ada pula solution. Okay. Understand the problem, determine the mean and standard deviation from the ogive. Okay, daripada ogive ni. Construct a frequency table from the ogive, calculate the mean and standard deviation using formula. Okay, ini dia dah bagi dalam soalan. Dia punya time interval. Number of customer ni, yang ni tak boleh ambil nilai yang ni lah sebab nilai ni kan cumulative frequency. So kena tolak. First ni 6. So yang kedua tu adalah 22 minus 6. Dia terbalik. Ni soalan yang tak pernah ditanya ni, kita takut dia akan tanya. Okay. So nak dapatkan frequency or number of customer, first you ambil value y-axis ni kat sini, yang first ni. Then nilai yang ni di minus yang atas. So 22 minus 6. Next 54 minus 22. Dan tolak-tolak lagi. Lepas tu kalau nak check jawapan, you tambah semua ni. Tengok sama tak dengan 80. Total dia mesti 80. Kalau 80, betul lah you punya kolom ni. Okay, next soalan. Kena tambah kolom untuk midpoint, fx, x square and fx square. Ni tambahan ni hanyalah untuk membantu you to calculate mean and standard deviation. Kalau without this column, this 4 column pun you masih boleh kira, tapi banyak kerja sikit lah. Kan kalau dekat mean ni, you kena ambil midpoint times 6, kena buat banyak bracket. So table ni sangat membantu. So dah dapat mean and standard deviation, boleh check juga guna calculator. So making a conclusion, soalan A tadi ni jawapan, soalan B, yang ni lah, mean and standard deviation. From ogive to frequency table, tak pernah tanya lagi dalam SPM.
Hai Habida. Okay, your homework. Self practice 7.2D. Itu sahaja. Ada soalan? No, teacher. Okay, No. kalau tak ada, we end our class now and you can